রেকর্ড আছে? ওকে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? আশা করি আপনি ভালো আছেন। আমি শেখ মাইকেলা সিজারিটিসান্তা আপনাদের সামনে হাজির আছি। টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে একটু বুঝতেই পারছেন আজ আমি কাকে ট্রিবিউট করতে চলেছি। তবে মানে বেশ কিছু পাবলিক আছে যে তোমার যে আমি কেন মানে আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক, তো ওকে তো কিছু পাবলিক আছে তো এরা দাবি করেছে যে আমি যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক আমি কেন ইসরায়েলকে সাপোর্ট করব, মানে এটা এদের দাবি। অন্য কোনো কারণে হয়তো বলতাম, অন্য কোনো টপিক হলে বলতাম যে বাস আমার মানে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট ইসরায়েলকে সাপোর্ট করি, কিন্তু যেহেতু এরা দাবি করে যে মানে আমি যে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কেন ইসরায়েলকে সাপোর্ট করব, তো আচ্ছা चलो भाई। पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा तो पार्ट 1 रिपब्लिक, पार्ट 2 तो ये हलो पार्ट 2 फांडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके तो इजराइल के सपोर्ट करार কারণটা আমি ইসরায়েলকে ট্রিবিউট করার কারণটা আমি বলছি। তো প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস, সিকিউরিটি অফ সলিডারিটি, এ হলো 25 নম্বর আয়াত, চ্যাপ্টার নম্বর 25। আর the state shall has its international relation on principle of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the international affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, respect for international law and the principle initiated in the United Nations Charter and on the base of no principle shall। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশ মানে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি মানে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং সমতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তো আমাদের দেশ কোনো ইন্টারন্যাশনাল মানে বহির্বিশ্বের মানে অভ্যন্তরীণ অ্যাফেয়ার্সের ব্যাপারে কোনো দখল আন্দাজি করবে না, কিন্তু
সেখানে আন্তর্জাতিক মামলার ক্ষেত্রে তো এখানে জাতিসংঘের যে নীতি অনুযায়ী যে আমাদের বাংলাদেশ যেটা করতে পারে সেটা বলছি। আর এখানে সি নাম্বারটা এখানে স্পষ্ট লেখা আছে, সাপোর্ট oppressed people throughout of the world waging is just struggle against imperialism, colonism and recialism. তো ওকে, আচ্ছা চলো ভাই, ক্ষেত্রে কি করতে পারি। আচ্ছা এ দেখো, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি। আচ্ছা দেখো, বাংলাদেশের তো বাংলায় স্পষ্ট লেখা আছে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভিত্তি। আর এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কি করবে, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে। এখন বুঝতে পারছো যে মানে আমি কেন ইসরায়েলকে ট্রিবিউট করতে যাচ্ছি? কারণ ইসরায়েল হচ্ছে তোমার বর্ণ বৈষম্যবাদ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম। এরপরও যদি মানে কমেন্ট বক্সে যদি মানে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যদি একটা কথাও যদি দেখো না, কিছু না মানে সংবিধানের উল্লঙ্ঘনের, বাংলাদেশের সংবিধান উল্লঙ্ঘনের তোমার অপরাধে তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এখন এই হলো তোমার ইন্ট্রো। এখন আউটরোতে চলে এখন মেইন পার্টে চলে যাচ্ছি। ওকে, তো এখন কপালে যা থাকলে এখন বাস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের যে সাধারণ ইনফরমেশন থাকে সেটা আমি আপনাদের বলছি। ওকে, নো
Israel. Okay, no problem. Israel. According to Wikipedia, Israel is the only Jewish country, and Jews all over the world think of Israel as their spiritual home. Israel's population was 1 million people in 2013 and 6.04 million are Jewish. 04 low. Okay. এখন what is currency of Israel? $1 equals 3.3412 new Israeli shekel. Oh. Okay. What is capital of Israel? According to Wikipedia, Israel's 1980 law declared that Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel. Meanwhile, Begin's government provided incentives for Israelis to settle in the occupied West Bank, increasing friction with the Palestinians in that area. Okay, history of Israel. According to Wikipedia, the land of Israel, also known as the Holy Land or Palestine, is the birthplace of the Jewish people, the place where the final form of the Hebrew Bible is thought to have been compiled, and the birthplace of Judaism and Christianity. তো ইসরায়েল থেকে ইহুদি ধর্ম উৎপন্ন হয়, খ্রিস্টানিটি উৎপন্ন হয়। এখন মানে অনেক কিছু সূত্রতে এটাও বলা আছে যে ইসরায়েলে ইসলামও উৎপন্ন হয়েছিল। Israel history before Christ. 1220 BC. According to HubPages.com, Israel was a nation from 1220 BC, before Christ, to 70 AD when it was destroyed by the Romans. It is estimated that 550,000 Jews were killed during this destruction, out of a population of 6 million. Okay. তো এখানে হচ্ছে তোমার 550,000 ইহুদি শহীদ হয়েছিলেন 1220 BC। যীশু খ্রিস্টের জন্মের মানে 1220 বছর আগে। সেই হিসেবে ইসরায়েল তোমার আজ থেকে বলতে গেলে 3242 বছর আগে থেকে এক্সিস্ট করে। আর তোমাদের ফিলিস্তিনি তো ভাই 1980 সালে আগে তো ছিলই না। বাস এখানে ফিলিস্তিনকে রোস্ট করতে আসিনি, আর বরঞ্চ ইসরায়েলকে ট্রিবিউট করতে এসেছি। ওকে, religious statistic of Israel. According to epidemic-stats.com, monitoring of epidemic. Real-time coronavirus statistics. Live COVID-19 stats with charts for Israel. Religion statistic of Israel.
আচ্ছা, মনে হচ্ছে একটু, আচ্ছা, রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক অফ ইসরায়েল। According আচ্ছা, রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক অফ ইসরায়েল। According to EPFL.ch, our group centers its research activity. আচ্ছা, রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক অফ ইসরায়েল। আচ্ছা, According to EPFL.ch, our group রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক অফ ইসরায়েল। according to লয়, রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস্টিক অফ ইসরায়েল। রিলিজিয়ান স্ট্যাটিস অফ ইসরায়েল। according to Britannica, religion in Israel. according to Zillegend, Oh, bhai. Jewish, Muslim, Christian, and other religion in Israel. here are a few possible answers for that. Okay. Religious population in Israel. Okay. Here are a few possible answers for that. Oh. Okay, no problem. So being translator. अच्छा, तो translate from English. Okay. लो, तो এটা কপি করি, পেস্ট, আরে একটু বাংলা তো করে নিচ্ছি, কোনো সমস্যা নেই। লো, The religious affiliation of the Israeli population as of 2019 was 74.2% Jewish, 17.8% Muslim, 2% Christian, and 1.6% Druze. The remaining 4.4% included faiths such as Samaritanism and Baha'i, as well as religiously unclassified, the category for all who do not belong to one of the recognized communities. এখন বাংলাটা কি? 2019 সালের হিসাবে ইসরায়েলি জনসংখ্যার ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা ছিল 7-4, 2 ইহুদি, 1-7-8 মুসলিম, 2-0 খ্রিস্টান এবং 1-6 ড্রুজ। অবশিষ্ট 4-4-এর মধ্যে শমরীয়তাবাদ এবং বাহাইয়ের মতো বিশ্বাস এবং সেই সাথে ধর্মীয়ভাবে অশ্রেণীবদ্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা স্বীকৃত সম্প্রদায়ের একটি অন্তর্গত নয় তাদের জন্য বিভাগ। ও, তো এই ছিল জেনারেল ইনফরমেশন। ও, আর এটা আছে, প্রাইম মিনিস্টার অফ ইসরায়েল।
ওকে, আচ্ছা ভাই এখানে তো আচ্ছা টু ওকে, আচ্ছা প্রাইম মিনিস্টার অফ ইসরায়েল। According to Wikipedia, the office of Prime Minister came into existence on May 14, 1948, the date of the declaration of the establishment of the State of Israel, when the provisional government was created. Okay. Who is Naftali Bennett? According to Wikipedia, Naftali Bennett was born in Haifa, Israel, on March 25, 1972. He is the youngest of three sons born to Jim and Myrna Bennett, American Jewish immigrants who moved to Israel from San Francisco in July 1967. আচ্ছা, এ হলো নাফতালি বেনেট, ইসরায়েলকে প্রাইম মিনিস্টার। ওকে, তো এ তো গেল নর্মাল পয়েন্ট। তো এখন আসি তো সেকেন্ড পয়েন্টে। ওকে, তো আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই। আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টটা এখানেই পাবো। আচ্ছা, তো সেকেন্ড পয়েন্ট আছে হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল পয়েন্ট অফ ইসরায়েল। ওকে, education in Israel. Education in Israel refers to the comprehensive education system of Israel. The education system consists of three tiers: primary education, grades 1 to 6, approximately ages 6 to 12, middle school, grades 7 to 9, approximately ages 12 to 15, and high school, grades 10 to 12, approximately ages 15 to 19. Okay, তো ইসরায়েলের যে ন্যাশনাল পয়েন্টস হচ্ছে যে কোনো দেশের ন্যাশনাল পয়েন্ট হতে, তো যে কোনো দেশের ন্যাশনাল পয়েন্ট তার এডুকেশন। তো যে এডুকেশনের ক্ষেত্রে এখানে তো অবৈতনিক এডুকেশন আর বাধ্যতামূলকও বটে। তো প্রাইমারি এডুকেশন হচ্ছে গ্রেড 1 থেকে 6। তো প্রাইমারি এডুকেশন তোমার 6 বছর বয়সে গ্রেড 1-এ শুরু হয়। যখন মানে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার কোনো দেশে গ্রেড 1 পড়াশোনা করা হয় 3 বছর বয়সে বা 4 বছর বয়সে। তো প্রাইমারি কথা হয়তো বলা হতে পারে, তাই না? তো সেকেন্ডারি এডুকেশন, সেকেন্ডারি স্কুল এডুকেশন হচ্ছে তোমার 7 থেকে 9। তো অর্থাৎ হচ্ছে তোমার 12 বছর বয়স থেকে আপনি যদি 12 বছর বয়সে তোমার গ্রেড 7-এ যদি প্রমোট হয়ে যায়,
তো সেই ক্ষেত্রে তোমার গ্রেড 7 থেকে 9 হচ্ছে তোমার 12 থেকে 15, অর্থাৎ 12 বছর বয়সে গ্রেড 7, 13 বছর বয়সে গ্রেড 8, আর 14 থেকে 15 বছর বয়সে হচ্ছে তোমার গ্রেড 9। তো এখানে হাই স্কুলের থেকে গ্রেড 10 থেকে গ্রেড 12 এর জন্য এজ নির্ধারণ করা হয়েছে তোমার 15 থেকে 19। গ্রেড 10-এ 15 বছর বয়সে পড়াশোনা করতে পারেন। গ্রেড 11-এ 16 বছর বয়সে পড়াশোনা করতে পারেন। তো পড়াশোনা যেহেতু কঠিন, তো গ্রেড 12-এ যেটা হয়ে থাকে, তো 17 থেকে 19 বছর বয়সে পড়াশোনা করতে পারেন। তো কারণ একটু টাফ যেহেতু, তো পাস করা একটু মুশকিল হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে তোমার একটু ছাড় আছে। ওকে, বাজেট অফ এডুকেশন ইন ইসরায়েল। Israeli Education in Budget 2019, Friday, 12 January 2018, 13:05. The Finance Ministry released a draft of the 2019 state budget, with total expenditures coming to NIS $479.4 billion, $140 billion for next year. ওকে, তো ঠিক আছে। তো ওকে, এটা একটু মানে অন্য কারণে নিয়েছি। আচ্ছা, convert 479 billion. According to mathwarehouse.com, answer. Type in a number in either binary, hex, or decimal form. Select binary, hex, or decimal output, then calculate the number. Okay. 479 billion. What is 479 billion Israeli shekel? According to Wikipedia, a number of significant scientific events occurred in 2013, including the discovery of numerous Earth-like exoplanets, the development of viable lab-grown ears, teeth, livers, and blood vessels, and the atmospheric entry of the most destructive meteor since 1908. Acha. Convert 479 billion Israeli shekel into US dollar. According to fx-rate.net, convert Israeli news shekels to American dollars with a conversion calculator, or shekels to dollars conversion tables. Compare money transfer services, compare exchange rates and commissions for sending money from Israel to the United States. What is 479 billion Israeli shekel in US dollar? 479 billion new Israeli shekalim equals 12,372,570 Bangladeshi taka. ও, এটা বাংলাদেশি টাকার কথাই বলছে। ওকে, what is 479 billion Israeli shekel in US dollar?
479 billion. New Israeli shekelim equals 143,268,900,000 US dollars. Good. এখন Israeli scientist. I found 50 results, including Daniel Kahneman, Moran Cerf, Judea Pearl, Levi Labrescu, Shlomo Benheim, and others. Okay. बाप रे बाप 50 इजरायली तो that's good well Israeli scientific innovation. Israel's institutions of higher learning underpin a vibrant intellectual community that supports innovative research. From tiny satellites to the vast oceans, from computational science and virtual technology to new ways to deal with the still very real COVID-19 pandemic, Israel performs on the global scientific stage. Everybody in the pool. Okay. So Israeli scientist in the Nobel Prize. According to Wikipedia, if only scientific laureates are taken into account, Israel is 13th in Nobel Prize per capita, just after Germany, 11th, and the United States, 12th. তো নোবেল প্রাইজের হিসেবে ইসরায়েল 13তম পজিশনে আছে না? গুড, ভেরি গুড। চলো একটু উইকিপিডিয়া দিকে যাওয়া যাক। আচ্ছা 1 2 3 4 ওকে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইসরায়েল 13 নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। তো আমেরিকা জায়গার কি আর বলবো। ওকে, ইসরায়েলি লাইব্রেরি। আচ্ছা, Israeli library. According to Wikipedia, the B'nai B'rith Library, founded in Jerusalem in 1892, was the first public library in Palestine to serve the Jewish community. The library was located on B'nai B'rith Street, between the Mia Shearim neighborhood and the Russian compound. Okay. তো যে দেশের লাইব্রেরি বা এর আগে আমি ইংল্যান্ডকে ট্রিবিউট করার সময় লাইব্রেরির কথা বলিনি, তো সেটা এজন্য বলিনি যে মানে যে দেশের লাইব্রেরির ব্যাপারে সবাই জানে, তো সে দেশেরটা নতুন করে বলা তো দরকার হয় না। তবে ইসরায়েলের লাইব্রেরির ব্যাপারে মানে जानने वाला खूब कम ही देखने को मिलते। सो लाइब्रेरी तो ही बोली। ओके, তো ইসরায়েলেরও কিছু নেগেটিভিটি থাকতে পারে, কারণ প্রতিবেশী যখন অ্যান্টি ইসরায়েলি তো যুক্তরাষ্ট্র হবেই। LGBT in Israel.
Israel is a generally progressive country where lesbian, gay, bisexual and transgender LGBT people live freely and openly. British laws against homosexuality were inherited when Israel was founded in 1948. These were formally repealed in 1988. Okay, well, 1966 আগে তো ইংল্যান্ডে হোমোসেক্সুয়াল তো ব্যান তো ছিল, এখনই তো ইসরায়েলের পছন্দ ভাই এজন্য যে এখানে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল অ্যান্ড ট্রান্সজেন্ডার মানে ফ্রিলি ঘুরতে পারে, ওপেনলিও ঘুরতে পারে, তো এদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে ভাই। তো এখন মানে অ্যান্টি এলজিবিটি লোকেরা তো ভাই এমনিতেই মানে মানুষ হিসেবে যতটুকু রাইট পাওয়ার কথা ততটুকু রাইট পাবে না, কারণ অ্যান্টি এলজিবিটি কোনো মানুষের মধ্যে পড়ে না। ভাই একটাই তো পয়েন্ট ছিল যেখানে ইসরায়েলের ইরেশনালিটি পাওয়া যেতে পারতো, সেখানেও রেশনালিটি, দ্যাটস গুড। তো এখন scientific education in Israel. The Weizmann Institute of Science places major emphasis on advancing science education in schools and in the public. This agenda is advanced by the Davidson Institute of Science Education, the educational arm of the Weizmann Institute, leading the way in Israel by cultivating and nourishing a science-literate society. মানে এখন মানে ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এখানে আসছে। ওকে, top 10 university in Israel. According to mytopschools.com, Ariel University 1199, Ruppin Academy Center 11010, Jerusalem's College of Technology 11 other top 10 schools. Okay, so Tel Aviv University or Technion, Israel Institute of Technion Haifa. Okay, Technion, Israeli Institute of Technology. According to Wikipedia, the Technion Israel Institute of Technology is a public research university located in Haifa, Israel. Established in 1912 under the dominion of the Ottoman Empire, the Technion is the oldest university in the country. Okay, तो record भाई माशाल्लाह। Ranking of Technion Israeli Institute of Technology. Technion Israel Institute of Technology is ranked first among Israeli universities and 85th globally on a list of the world's top academic institutions ranked by the prestigious Shanghai ranking of world universities. The Technion, which topped the list in Israel in 2018 as well, slipped to 85th globally from 77th in 2018. Oh, okay. এখন তেল আবিব ইউনিভার্সিটির কথা বলবো। তেল আবিব ইউনিভার্সিটি, According to UCW, তেল আবিব ইউনিভার্সিটি, ইসরায়েল।
According to TAU.ac.il, title equals anticoagulant treatment in Okay. Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel. According to TAU.ac.il, it has been a very hot and pretty quiet summer here at the Tel Aviv University campus. While most students were still on their University of Tel Aviv, Israel. According to Wikipedia, besides being the largest university in Israel, Tel Aviv University is also the largest Jewish university in the world. It originated in 1956 when 3 education units merged to form the university. Okay. Ranking of University of Tel Aviv, Israel. The Center for World University Rankings ranked Tel Aviv University 81st in the world and 3rd in Israel in its 2016 CWUR World University Rankings. They have also ranked it as 56 in 2012. The Times Higher Education World University Rankings for 2019 placed Tel Aviv University at 189th in the world. Okay. একটু খারাপ অবস্থা আছে মনে হয়। ওকে, তো আচ্ছা, এখানে আবার নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আচ্ছা, ওকে, তো Israeli greatest scientist. Famous Israeli scientists find out more about the greatest Israeli scientists, including Mathilde Krim, Adi Shamir, Marcus Klingberg, Eliyahu M. Goldratt, and Judea Pearl. This ranking is based on an algorithm that combines various factors, including the votes of our users and search trends on the internet. ওকে, সে যাকে ভাই এত বেশি দরকার নেই, তো সোজা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। এখন ভাই মিলিটারি নেসেসিটি কথাটা যদি একটু বলি, এগুলোর তো প্রয়োজন নেই এখন। Israeli military. According to Wikipedia, the Israel Defense Forces, commonly referred to by the Hebrew language acronym Sahal, are the combined military forces of the State of Israel, consisting of 3 branches: the Israeli Ground Forces, the Israeli Air Force, and the Israeli Navy. এখন দেখে নিই। How many Israeli soldiers in Israel? According to JewishVirtualLibrary.org, casualties in battle.
A total of 23,928 men and women have been killed defending the land of Israel since 1860, the year that the first Jewish settlers left the secure walls of Jerusalem to build new neighborhoods. Okay. Israeli army population. Global firepower state that Israel has 170,000 active personnel in all branches of the armed forces, with a further 445,000 people in reserve, meaning a total of 7.3% of Israel's population are somehow involved in a military role. আচ্ছা, ওকে, 9 মিলিয়ন হচ্ছে ইসরায়েলি পপুলেশন। অ্যাক্টিভ হচ্ছে 0.17 মিলিয়ন ইসরায়েলি অ্যাক্টিভ সোলজার্স, আর রিজার্ভ সোলজার্স হচ্ছে তোমার 0.445 মিলিয়ন। মানে ইসরায়েলি জনসংখ্যা কোটিতে, অথচ শূন্যটা হচ্ছে লাখে। আর আমাদের বাংলাদেশিরা বলে যে তোমার বাংলাদেশে 15 কোটি জনসংখ্যার মধ্যে 15 কোটি সৈনিক থাকা আবশ্যক। বাপরে, হ্যাঁ, তবে এটা সত্যি যে ইসরায়েল তোমার প্রত্যেক নাগরিকদের 18 বছর সাবালক হওয়ার মুহূর্তে পুরুষদের হচ্ছে তোমার 3 বছর আর নারীদের 2 বছর মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া বাধ্যতামূলক। এখন ওকে, কিন্তু মানে এর মানে এই না যে তোমার মানে আপনার পপুলেশন কোটিতে হলে তো কোটিতেই মিলিটারি সোলজার্স থাকতে হবে। ওকে, ইসরায়েলি মিলিটারি ইকুইপমেন্ট। The military equipment of Israel includes a wide array of arms, armored vehicles, artillery, missiles, planes, helicopters, and warships. Many of these are purchased overseas, and many are indigenous designs. আচ্ছা, ট্রাস্টেড সোর্স পাবো, মানে ইসরায়েলি মিলিটারি ইকুইপমেন্টের যে লিস্টের যে ট্রাস্টেড সোর্স কখনো পেলে সময় হলে পেয়ে নেব। এই মতে উইকিপিডিয়া জিন্দাবাদ। আচ্ছা, জেরিকো 941 তো ইসরায়েলে তৈরি। বাস ইসরায়েলে তৈরি যেসব মিলিটারি ইকুইপমেন্ট আছে আমরা সেগুলোর বর্ণনা করব। এখন এখন বাস পিস্তলটা তো ভালোই। কোন কোন দেশ ব্যবহার করে
সেই দিন একটু প্রেফার করবি। আচ্ছা, একটু কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, এল সালভাদর, ইন্ডিয়া, ভিয়েতনাম, মানে এক সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি আর 5 কমিউনিস্ট কান্ট্রি ইসরায়েলে হাতিয়ার ব্যবহার করে। এখন ওকে, তো IWIUZI, একটু আগে একটা নিয়েছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম আর এখন আচ্ছা, IWIUZI rifle. According to Fandom.com, the Asylum rifle is a আচ্ছা, IWIUZI rifle. According to IWI.net, Israel Weapon Industries, world leader in innovative small arms systems for over 80 years, designs and develops the weapons of choice for military, homeland security and commercial agencies worldwide. Okay. Israeli Uzi rifle. The Uzi is a family of Israeli open-bolt, blowback-operated submachine guns and machine pistols first designed by Major Uziel Uzi Gal in the late 1940s, shortly after the establishment of the State of Israel. Okay. এখন এদিকে একটু দেখিনি বাবা। তো ওকে, তো ভেলোসিটি হচ্ছে 400 মিটার পার সেকেন্ড। ইফেক্টিভ ফায়ারিং রেঞ্জ হচ্ছে 200 মিটার, অর্থাৎ 200 মিটার দূরে কোনো মানুষকে যদি শত্রুপক্ষকে যদি উজি দিয়ে গুলি করেন তাহলে গুলি করতে পারবেন। এখন IWI X95 rifle. IWI X95 rifle. According to Wikipedia, the IWI X95 is an Israeli bullpup assault rifle designed and produced by Israel Weapon Industries as part of the Tabor rifle family, along with the TR-21 and the Tabor 7. IWI US offers the rifle in semi-automatic only configuration as the Tabor X95. Okay. তো টাবোটার ওকে,
Israeli Tabor Tar 21 rifle. According to military-today.com, the Tabor Tar 21 assault rifle was developed by Israel Military Industries in the early 1990s. The TAR-21 stands for Tabor Assault Rifle for 21st Century. Okay. এখন রেকর্ড করে চিপাই নিয়ে গেলে হ্যাঁ রেকর্ড করা আছে গ্রেট एक्सप्लेन गाइड अच्छा अच्छा ये तो IMI গালিল আছে আর IMI মাইক্রো গালিল আছে হ্যাঁ ওয়াও আমেরিকা থেকে কিনলি আরে বাবা IMI Galil rifle. According to Kotaku.com, Gal Gun Double Piece was released for the PlayStation 4 and PlayStation Vita on August 6, 2015. Achha. IMI Galil rifle. According to the TiradHaboutGuns.com, the original Gallo rifle in Israel is very good in the 7.62 NATO, but the 7.62 by 39 Russian round is just plain bad, the NATO 7.62 is a much more accurate round, although most now use the 5.56 NATO. Achha. IMI Micro Galil rifle. According to Wikipedia, the IMI Gallo is a family of Israeli-made automatic rifles chambered for the 5.56 by 45 millimeters NATO and 7.62 by 51 millimeters NATO cartridges. Okay. I'm gonna give light machine gun. Okay. I'm gonna give is there anything right now? Israeli Negev rifle. According to ResearchGate, Israeli Negev rifle. According to CIA.gov, United Achha. Kingdom Oh wait. Negev NG7. Negev NG7 rifles. According to Fandom.com, the G7 Scout is a semi-automatic marksman rifle that Oh. Bhai. এখন হ্যান্ড গ্রেনেড বানাই M2682 okay. Israeli grenade M26A2. according to ChicoWatanabe.com, DJ. November 6th,
2006/CW/8. আচ্ছা, Israeli military grenade M2 okay, M26A2 or IDF M48 rockets, तो आप देख ही सकते हैं भाई हमारे भी तो कमाल के। তো এখন যদি আপনারা যদি চান তাহলে উইকিপিডিয়া হয়তো শেয়ার করে দেবো, কোনো সমস্যা নেই। তো এ তো গেল ভাই ইসরায়েলি মিলিটারি। এখন এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে ইসরায়েলের মানে ভয়ঙ্কর মিলিটারি প্রয়োজন কেন পড়লো। আচ্ছা, নেইবারহুড অফ ইসরায়েল। According to GitHub.io, the 1967 war solidified the control of the region of Palestine under the Israeli government and placed Israel at greater odds with its Arab neighbors. Acha. Neighbor countries of Israel. Israel is bordered by Lebanon to the north. Oh. একটু প্রবলেম আছে, মানে এমনিতেই ইন্টারনেটের একটু প্রবলেম। ওকে, নেইবার কান্ট্রিজ অফ ইসরায়েল। Israel is bordered by Lebanon to the north, Syria and Jordan to the east, and Egypt to the south. Covering an area of only 8,522 square miles, Israel is smaller than the U.S. state of Massachusetts and only one-fifth the size of the state of Kentucky. আচ্ছা, তো নর্থে লেবানন আছে আর সিরিয়া আছে, ইস্টে হচ্ছে জর্ডান আর সাউথে হচ্ছে ইজিপ্ট। আচ্ছা, তো মানে আপনারা যদি লেবানন, সিরিয়া আর জর্ডান আর ইজিপ্টের কথা বলে, তো এরা খুবই একটা বাজে রাষ্ট্র, মানে এরা এখানে কোনো মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে না। তো ইসরায়েল আছে, এটা সহ্য করতে পারে না, তো এরা হামলা করেই থাকে। তো এখনো এখানে তো এরপর Palestinian terrorist. According to Wikipedia, due to Israel's defeat of Arab armies in the Six-Day War, the Palestinian leadership came to the conclusion that the Arab world was unable to challenge Israel militarily in open warfare. আচ্ছা, তো ওকে, conflict between Israel and Hezbollah terrorist.
According to Wikipedia, the Hezbollah-Israel conflict is part of the Israeli-Lebanese conflict as well as the Iran-Israel proxy conflict. South Lebanon conflict, in which Hezbollah was the primary force opposing Israel and the South Lebanon Army. Okay. Okay. Tell me if there's something else you... Okay. Something like search for... Distance between Saudi Arabia and Israel. Distance from Israel to Saudi Arabia is 1,284 kilometers. This air travel distance is equal to 798 miles. ইসরায়েলের খুব কাছে হচ্ছে তোমার সৌদি আরবিয়া অবস্থান করে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। আর তো এখন তোমার আশেপাশে, তোমার ঘরে আশেপাশে যখন তোমার রাষ্ট্রের আশেপাশে বা তোমার দেশের আশেপাশে যখন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বসে আছে, তখন তুমি মিলিটারি ইকুইপমেন্ট কি নেবে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। তো এখন Arifalt, Israeli martyr. According to... তুমি এখন Arifalt, Israeli martyr. According to Newsweek.com, on April 4th, 22 at 11:53 a.m. Eastern Daylight Time, Antony Blinken, West are dealing with Russian egregious aggression. Opinion Israel Joe Biden. Okay. Rajiel Shebas, Israeli martyr. I pulled up some images for you. Okay. Rabbi Rajiel Shebas, Israeli martyr. According to lotteries... এখন Rajiel Shebas, Israeli martyr. আচ্ছা, ওকে। ওকে, কোনো সমস্যা নেই। Palestinian terrorist attack on Israel. I pulled up the latest for Palestinian terrorist attack on Israel. From Yahoo News UK, Palestinian killed during Israeli West Bank counter-terrorism raid. From the Times of Israel, Palestinian killed in gunfight with Israeli troops in Jenin. From Daily Sabah, Israel convict 7 for celebrating Palestinian baby murder. Okay. তো এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কাহিনীটা কি। ওকে, তো
আমি এখন তো থার্ডের দিকে যাচ্ছি। এখন ইকোনমি অফ ইসরায়েল। তো এখানে ইকোনমি অফ ইসরায়েলের দিকে যাচ্ছি। তো লেটস সি ইকোনমি অফ ইসরায়েল। According to Wikipedia, the economy of Israel is a developed free market economy. Israel ranks 35th on the World Bank's Ease of Doing Business Index. It has the second largest number of startup companies in the world after the United States, and the third largest number of NASDAQ-listed companies after the US and China. Okay. So gross According to the freedictionary.com, gross ADJ gross or gross S1. Exclusive of deductions, total, gross profits. See synonyms at home. Be unmitigated in any way, utter, gross incompetence. Gross domestic product in Israel. Here's what I found. GDP in Israel. এখন যদি একটু কাহিনী শোনা যায় কেমন হয়। আচ্ছা, ওকে। জিডিপি ইন ইসরায়েল। Israel GDP, the gross domestic product, GDP, in Israel was worth $401.95 billion in 2020, according to official data from the World Bank. The GDP value of Israel represents 0.36% of the world economy. Source: World Bank. World Bank. Okay. Israeli GDP capital income. अच्छा तो नेटवर्क বেশ দুর্বল বটে। Israel GDP capita income. According to macrotrends.net, data are encourage US dollars. Israel GDP per capita for 2020 was $43,611, a 0.5% increase from 2019. Israel GDP per capita for 2019 was $43,589, a 4.52% increase from 2018. Okay, এখন ইকোনমি তো আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, তো সেদিকে হয়তো আমি না যাই, তো অন্যদিকে জেনি।
তো পার্ট 4 আছে ইসরায়েল অ্যাগেন্স্ট ইম্পেরিয়াল টেররিজম। তো আমাদের এখন টেররিজমের ক্ষেত্রে তো ইসরায়েল কি এই ধরনের কাজ করে থাকে, তো এটা আমাদের একটু দেখতে হবে। Israel against Palestinian terrorists. I've got the latest for Israel against Palestinian terrorists. From Ecclesia, UN supports Palestinian CSOs designated terrorist organizations by Israel. From Israel Today, analysis, how the PA is inciting and financing more terror against Israel. From MSN, Israel stood firm against terrorism, rocket attacks and violent clashes analysis. Okay. Mossad against Palestinian terrorists. According to RT.com, a Palestinian engineer has been charged with terrorism by an Israeli court. Durar Abu Sisi, who was kidnapped from a train in Ukraine by Israeli agents in February, is also accused of conducting training for Palestinian militants in Gaza. Oh. Okay. তো এখানে মোসাদের কিছু আছে, আইএমবিআই, এমডিবি আর মোসাদ। ওকে, মোসাদ এগেনস্ট হিজবুল্লাহ টেররিস্ট। According to brutalproof.net, Herman Allward claimed in his book, Mayor Licht, that আচ্ছা, মোসাদ এগেনস্ট লেবানন টেররিস্ট। According to LA Times, Israeli Mossad against Lebanonian terrorist. According to Wikipedia, Mossad is the National Intelligence Agency of Israel. It is one of the main entities in the Israeli intelligence community, along with Amman and Shin Bet. তো এর থেকে যদি ডিটেইলে জানতে চান তাহলে ইসরায়েলি স্পিনাচ যে আমি রিকমেন্ড করব, আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন। ওকে, তো Palestinian terrorists killed by Israeli soldiers. I've got the latest from Palestinian terrorists killed by Israeli soldiers. From the Times of Israel, Palestinian killed in gunfight with Israeli troops in Jenin. From My24 News, Palestinian killed in West Bank clashes with Israeli troops. From the Jerusalem Post blogs, Palestinian killed, 12 arrested in raids across the West Bank. ওকে, তো ইসরায়েলে সংঘর্ষ এটা জারি আছে, খুবই ভালো খবর। এখন
বেশি সময়ের দিকে যাচ্ছি না। তো আশা করা যায় যে ট্রিবিউট টু ইসরায়েলের ভিডিওটা একটু ছোটই হবে ভাই। লম্বা হতে হতে তো ভাই ভাড়াটা তো বেঁচে যায়। ওয়েল, এখন আমি যে পয়েন্টে যাচ্ছি এটি সব জায়গায় রিসার্চ করে আমি এই পয়েন্টে এসেছি। তো ওকে, no. Who would love Israel with the religious eyes? তো রিলিজিয়াস তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এখানে কে ইসরায়েলকে, কারা ইসরায়েলকে ভালোবাসতে পারে? তো যেমনটা হয়তো বলা হয়েছে যে ইসরায়েল একটা ইহুদি রাষ্ট্র, আর ইহুদি রাষ্ট্রের তোমার সমর্থ মানে দুনিয়ার সকল ইহুদিদের ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন আছে। তো 100 মিলিয়ন তোমার ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন আছে, আর 9 মিলিয়ন হচ্ছে তোমার ইসরায়েলের সিটিজেন। তো ইহুদিদের ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে ইসরায়েল স্টেটমেন্টই দিয়েছে যে দুনিয়ার সব ইহুদিদের কে ইসরায়েল নিজেদের সিটিজেনের মতো দেখাশোনা করবে। তো এটা গেল ভাই ইহুদিদের কাজ। তো এখন মুসলমানদের ক্ষেত্রে হু উড লাভ ইসরায়েল উইথ দ্য রিলিজিয়াস আইস, মানে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যদি বলি তাও প্রশ্ন আসে যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরায়েলকে কে ভালোবাসবে? তাও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সে সকল মুসলমানরা ইসরায়েলকে ভালোবাসবে যারা মানে তোমার ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান আছে এবং যাদের ইসলামে কোনো করাপশন নেই। মানে নিশ্চিন্তে বলতে পারেন যে মানে আল্লাহ ইসলামে আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান, তারা ইসরায়েলকে ভালোবাসবে। এখন কি কারণে ভালোবাসবে এটা একটু বলে নিই। মসজিদুল আল আকসা ইসরায়েল। According to Cub.org, the unrest came. Al Aqsa Moscow, Israel. According to academia.edu, Al Aqsa, Israel. according to Wikipedia, Al-Aqsa Mosque, located in the old city of Jerusalem, is the third holiest site in Islam. The mosque was built on top of the Temple Mount, known as the Al-Aqsa Compound or Haram esh-Sharif in Islam, several decades after Muhammad's death. Okay. How many mosques in Israel? According to Wikipedia, Al-Bar Mosque, Tel Aviv. Hassan Bek Mosque, Tel Aviv. Mohammedia Mosque, Tel Aviv. Siksik Mosque, Tel Aviv. Sidna Ali Mosque, Herzliya. তো এখানে বলার মতো 4 মসজিদ তোমার ইসরায়েলে আছে। এখানে বলার মতো 4 মসজিদ। তো
সরি ইসরায়েলে না, এখানে বলার মতো শুধুমাত্র 4 মসজিদ তেল আবিবই আছে, আর তেল আবিব ইসরায়েলে, এটা আপনারা আগেই জানেন। ওকে, মুসলিম পপুলেশন ইন ইসরায়েল। According to Wikipedia, Islam is the second largest religion in Israel, constituting around 8% of the country's population. The ethnic Arab citizens of Israel make up the majority of its Muslim population, making them the largest minority group in Israel. আচ্ছা, বলতে গেলে 2 মিলিয়ন তো ভাই মুসলমান পাক্কা। সেকেন্ড লার্জেস্ট মুসলিম হচ্ছে ইসরায়েলের সেকেন্ড মেজরিটি। এখন দেখি মুসলিম প্রফেসর ইন ইসরায়েল। Professor Moshe Sharon. According to IsraelUnwired.com, Professor Moshe Sharon, Professor Sharon is an Israeli historian of Islam who is one of Israel's greatest Middle East scholars. Oh, okay. Muslim scientist in Israel. According to free-minds.org, here are some of the scientists believed to be assassinated by the Mossad: Egyptian scientist Dr. Yahya Amin al-Masht, who was the chief of the Iraqi nuclear project. Okay, কোনো সমস্যা নেই। এখন who love Israel with the religious eyes, ইসরায়েলের প্রতি নিষ্ঠাবান তারাই থাকেন। আচ্ছা, Muslim Minister of Israel. According to Wikipedia, the office of Prime Minister came into existence on May 14, 1948, the date of the declaration of the establishment of the State of Israel, when the provisional government was created. আচ্ছা, okay. Muslim student in Israel. According to WarK.com, Yammer says that the segregation within Israeli society, which is about 20% Arab, takes its toll on the country. It helps fuel the ongoing Israeli-Palestinian conflict, which made headlines again in May during protests around Israel Independence Day. Oh, okay. এখন মুসলমানদের কিছু তো এ তো গেল। তো এখন আমি আপনাদের দেখাতে পারবো যে কারা এর পরের পয়েন্ট না। আচ্ছা, এখন কোন কারা কারা কোন ধরনের মুসলমানরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে, এটা আমি আপনাদের স্পষ্ট দেখাতে পারবো।
Palestinian Muslim against Israel. I've got the latest for Palestinian Muslim against Israel. From a low-bait news agency, Syed Nasrallah warns Zionists, demise of Al-Quds means demise of Israel. From the Herald Zimbabwe, Palestine warns Israel against aggression. From Honest Reporting, Canadian Muslim group blames Israel for violent Palestinian rioting. Okay. তো এর মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে তোমার যারা তোমার মুসলমান হয়ে ইসলামকে অপমান করে তারাই হচ্ছে তোমার ইসরায়েলের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, আর এটা হচ্ছে এর প্রমাণ। আশা করি আমি প্রমাণ দেখাতে সক্ষম হয়েছি। আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে তোমার প্রেজ টু ইসরায়েলের কথা আসছে। তো আচ্ছা, Israeli 6-day war lyrics in English. According to ujs.org.uk, on June 5th, only 3 weeks after the song was published, the Six-Day War began. When, on the third day of the war, IDF paratroopers gained the Temple Mount, the song Jerusalem of Gold burst from their lips. Okay. Six-Day War lyrics. According to Genius.com, as you come out to the light, can your eyes behold the sight? It must be doomsday. Tomorrow never comes until it's too late. Sure. আচ্ছা, তো এখন ইউটিউবে দেখি, সেখানে 6-Day War লিরিক্স অন্যরকম ছিল। ওকে, লো ভাই, এখন আচ্ছা, এখন she means more. She means more lyrics in English. According to Virginia.edu, one of the three sisters, the Furies, with her swollen snakes, and fire... Okay. Israeli victory song 6-Day War in English. I pulled up some videos for you. Acha. Israeli victory song 6-Day War. According to Spotify.com, listen to Israel Victory on Spotify. Stock music. Israeli victory song. Israeli victory song lyrics.
According to Himary.org, 1. When the hosts of Israel, led by God, round the walls of Jericho softly trod, trusting in the Lord, they felt the conqueror's tread. By faith, they saw the victory ahead. Information E? No problem. English. This one. Picture. Okay. अच्छा ওকে তো আমার মনে হচ্ছে মানে ইউটিউব দিয়ে দেখতে হবে আচ্ছা এটা তো ডিলিট করিনি এখনো अच्छा अच्छा चलो भाई a song for victory Victor Shiva shout unto the Lord all the earth মানে হচ্ছে তোমার পুরো পৃথিবীতে জুড়ে মানে বিজয়ের গান গাও হ্যাঁ খোদা সর্বশক্ত খোদার বিজয় হোক আমাদের শত্রুর পরাজয় হোক যারা তাকে ঘৃণা করে তারা তার সামনে ঝুঁকে যাবে আচ্ছা আচ্ছা ভাই এমনিতে তো খোদা যদি নাশ হয় তাহলে আমরাও শোব না মানে তিনি হচ্ছেন ইসরায়েলের রক্ষাকর্তা আচ্ছা তো কেন अच्छा अरे मैंने ट्रिब्यूट तो करते
এই ইসরায়েলকে রোস্ট করবো নাকি ভাই? মেয়েগুলো তো বাংলাদেশি মনে হচ্ছে। সে যাকে, ওকে। মানে এটা হচ্ছে ট্রিবিউট। এখন আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমরা কি করতে চলেছি। আশা করি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন। তো ভাই একটা ওয়ার্নিং আছে। ওয়ার্নিংটা হলো, যদি আমার ভিডিওতে ডিসলাইক বা রিপোর্ট বা কোনো ন্যাশনাল ইস্যু তৈরি করো, ভাই দেশের বাইরে হলে তো ভাই ইউএন রিপোর্টে যেতে হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি বাংলাদেশের নাগরিক হও, আমার কাছে কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান আছে, ইন্ট্রোতে দিয়ে দেখিয়েছি। এখন চুপচাপ এখানে এখানে নিজে মাথা নত করো। নেই তো আচ্ছা, যদি ডিসলাইক যদি পড়ে তাহলে আমি বুঝে নেব যে তোমরা বাংলাদেশের নাগরিক হলে রাষ্ট্রদ্রোহী, নাহলে বাংলাদেশের শত্রু রাষ্ট্রের লোক। তো এখন আমি বুঝতে করতে যাচ্ছি। খোদা হাফেজ।